Welcome to our YouTube channel Dr. JTM, one place for every medico. Today we will discuss about heart sounds. S2. Why S2 has A2 and P2? Heart sounds are generally two, S1 and S2. S1 is due to closure of both mitral valve and tricuspid valve. S2 is due to closure of aortic valve and pulmonary valve. S2 హార్ట్ సౌండ్ A2 P2 కింద డివైడ్ అవుతుంది. ఎందుకు అలా అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. S2 హార్ట్ సౌండ్ A2 P2 కింద ఇన్స్పిరేషన్లో మాత్రమే డివైడ్ అవుతుంది, ఎక్స్ప్రెషన్లో కాదు. ఎందుకు అలా? ఎందుకంటే ఇన్స్పిరేషన్లో ఇంట్రాథొరాసిక్ ప్రెషర్ తగ్గడం వల్ల రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్కి వీనస్ రిటర్న్ పెరుగుతుంది. సో రైట్ వెంట్రికల్లో వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది. రైట్ వెంట్రికల్లో వాల్యూమ్ పెరగడం వల్ల రైట్ వెంట్రికల్ పల్మనరీ ఆర్టరీలోకి బ్లడ్ పంపడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. అందుకే పల్మనరీ వాల్వ్ లేట్గా క్లోజ్ అవుతుంది. కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ హార్ట్లో ఇంట్రాథొరాసిక్ ప్రెషర్ తగ్గడం వల్ల పల్మనరీ వెయిన్స్ లంగ్స్ నుండి ఎక్కువ బ్లడ్ తీసుకొని రాలేవు. కాబట్టి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్కి రైట్ సైడ్ కన్నా కొంచెం తక్కువ బ్లడ్ వస్తుంది. తక్కువ బ్లడ్ అంటే తక్కువ టైంలోనే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అయార్టోలోకి బ్లడ్ పంపేస్తుంది. సో అయార్టిక్ వాల్వ్స్ త్వరగా క్లోజ్ అవుతాయి. ఇది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్, S2లో స్ప్లిట్ ఎందుకు వస్తుంది అని. మరి సెకండ్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. ఈ సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అయోర్టాకి వెంట్రికల్కి, పల్మనరీ ఆర్టరీకి వెంట్రికల్కి మధ్యన ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్. ఈ వాల్వ్స్ ఎప్పుడైనా సరే వెంట్రికల్ కన్నా ఆర్టరీస్లో ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు క్లోజ్ అవుతాయి. ఈ అయోర్టా వాల్ పల్మనరీ ఆర్టరీ వాల్ కన్నా ఎక్కువ థిక్గా ఉంటుంది అండ్ పల్మనరీ ఆర్టరీలో కన్నా ఎక్కువ ప్రెషర్ అయోర్టాలో ఉంటుంది. ఈ ప్రెషర్ వల్ల అయోర్టిక్ వాల్వ్స్ ముందు క్లోజ్ అవుతాయి. ఇవి నార్మల్ S2లో స్ప్లిట్ ఎందుకు వస్తుంది అన్నదానికి కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా చూడడానికి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.